Kidogo napigiwa simu. The wife to now the DJ. Wait, what? Wife na akona mtoto, ako shule. Ulikuwa unajua? Napigiwa simu nikiwa kule sasa. Garissa. Hi, Garissa. Hi, who are you? Mbona unachatisha my husband? Who are you? What do you want? Wewe ndio unafanya mtoto wangu asilipie school fees. I met General. Yeah. He inboxed me and told me, I have seen what is inside you. Who is General? General is the CEO of the company I'm working for. The real estate company I'm working for, Milescope Limited company. Okay. So General akakuja kwa inbox akaniambia, do you know that you're blessed? Do you know what you carry inside? And I was like, what do I carry? And akaniambia, in you I see a leader. I see a great person. I want to mentor you. I want to be part of your story because I'm seeing a very, very great story. And akaniambia, would you want to work with me? And I was like, utaenda kwa lawyer wangu. I started reading books. That is when now I started reading The Power of the Subconscious Mind. Yeah, The Atomic Habits. Nikaanza kusoma Rich Daddy, Poor Dad. Nikaanza kusoma the Rich Daddy's Quadrant, Cash Flow. I started understanding more about money because I was like, the problem with me and now shida yangu hapa na ule mtu Sonko tunapewa sisi wote 24 hours. What is differing? Like, shida iko wapi? Mimi na yeye kwa nini atu? Nikaanza kwa, it's the mindset. It's not about the money you have kwa mkono yako, ni the mindset. You have to become rich from the mind before you can become rich physically. A very good morning to you and a warm welcome to LNS Rebuilding Restoration Series. My name is Lynn Ngugi. Now, I know you know by the title of today's conversation, we are going to be speaking to a Gulf member. And if you are new here, then I want to tell you I always have a very soft spot for people who are in Gulf countries or for people who have worked there before. Myself having been there before for a couple of years. And I'm just looking at her age when she says, Lynn, you know, I was born 99. And I see the level of things she has had to endure, but for me it's not how she's been able to come out of her hardships, it's her positive mindset. Everything she says, for me, everything she even writes, at the end you can be able to see the positivity in it. And when I asked her, what do you want us to achieve with today's conversation, she said, I just want to challenge people in Gulf. They can be better, they can do better, and I hope her story truly inspires you. I'm about to I don't know if she wants to be a fashion designer also, but she looks really nice. So I'm about to let her introduce herself and walk us through her story. But before I do that, of course, I want to pay a couple of bills here. I want to thank you, our partners at Maridadi Motors, for always coming through. And now they are calling themselves the home of great SUVs. Sir Eric and team, you are doing incredible job. So remember, Team LNN, if you are looking into owning a car with a reputable company, why don't you try Maridadi Motors? Go tell them Lynn sent you. Let them show you those great cars they have. Import a car with them. Don't forget they have an investment plan. They have a driving school, and you can also take your car Youre hapo sparkling. And of course, to say thank you to our other incredible partners at Optiven for always coming through. It's been a long, beautiful journey with those people, and I love everything that we've been able to do together in this platform. They have a very beautiful property, Ocean View Ridge, Vipingo. Go and check it, 4 kilometers away from the Indian Ocean. And I keep saying Optiven don't only have land there, they have land across the country. So visit the incredible team or call them on the number on the screen so that they can be able to talk to you about their other amazing properties, and also the team that gets to put this work together. Asanteni sana. And now, without further ado, please allow me to let Poleni. You know, as I'm saying this, Muga chayaki mianguka so I can't unsee it. Chayaki imemwagika so I can't unsee it, guys. I'm so sorry. But now, without further ado, please allow me to let my guest today introduce herself. Hi, good morning. Morning. How are you? I'm good. People umeiona? Nimeiona. Hainitoki kwa akili. Hayu, lakini yuko poa? Niko poa.
How are you feeling? I'm feeling nice to be here. You feel nice? Yeah. You look amazing. Thank you so much. I love, honestly, this is not me psyching you up. I love your outfit. Thank you so I love much. your trench coat. I love the design. I love the hair. I love the scarf. Thank you. You look amazing. Thank you so much. You also look good. Acha kunichocha. Aki, you look good. Inakuanga uniform leo hata nimetoa ya black ni Bora ni yako, bora ni yako. At Bora least it's mine, yes, right? Exactly. Please introduce yourself. My name's Zawe Amina. Yes. Or Zawira Njoki. Yeah, born in 99, born in a small village. Or, yeah, Githurai. Yes. For those people who know Githurai. Raised in a very poor background. Yeah, that is basically where I was raised in. Okay. Yeah. First and foremost, I was telling you even before we started this conversation, I'm very happy to be having it with you. I'm going to affirm some few things because I don't want to say this maybe at the end or not say it at all. You have something very beautiful going on. Oh. You are very smart. You're very intelligent. You're very focused. Oh, wow. When you even told me some of the books that you read, I was like, wait a minute, how old is she again? You know, you have something very beautiful going on. So take that and use it and don't let anyone stand on your way. Sawa, sawa. I will. All right, sawa. Karibu kwetu. We are calling our show rebuilding or restoration. Wow. If someone was to ask you what are you rebuilding right now or what is being restored in your life, what would you say? I'm trying to bring back that girl, that child who has always wanted to be, you know, that big person, was always wanted to be that inspirational person, was always wanted to change people's life. That has always been my dream ever since I was a little kid. Yeah. So that dream of a small child is what I'm trying to bring up right now. Okay. Yeah. Do you think you ever got time to enjoy your childhood? No. I think I grew up really fast at my childhood stage. Yeah. And I know a lot our viewers will be getting to understand why. So this is the part where I sit, I relax, and I let you tell us your story. Okay. So going back to an area you are comfortable with, could you walk us through your journey so that we get to understand, you know, your life growing up? How did you end up in Gulf? And how did you become such a smart investor? So, was born and raised in Githurai. Raised in Githurai, a little bit of me growing up with a dad was not there because when my mother was pregnant, my dad was arrested. So when he came back, I was already grown, maybe at that playful level. Yeah. So after coming back, now he's back. And then now I'm born in between two differently abled siblings. Oh. One who is around 32 right now, and the other one is around 20. So when my dad came back, and he was like, no, I think this life has been so tough from the start. Yes. And now that I'm back, I don't want to live with you with these kids. You either, you know, these kids have to be done with. Like they have to die or, yeah. For real? For real. The two kids? The two kids. The one who is 32 and the one who is 20? The one who is 32, what's the problem? Autism. And the one who is... The same. Autism. Yeah. Also, you are born in between two autistic kids. Yeah. Okay. In between. And I still remember his words. He said, mimi sijawahi enda maternity. So, hizi vitu zenye umezaa, utajua kwenye utazipeleka. So you can imagine, when someone tells you that, it's really shocking. And you're like, what will I do with the kids? So we had to run away. First, we went to Nakuru. And then we came back for my primary levels. But again, life was really tough because tunalala kwa carton sasa. My dad has gone with everything. He has carried the bed, every single thing. We don't even have something to cook. He has carried every single thing. So we had to come back for my primary levels. After some times when my mom saw that things are really hard, she had to like go back to Nakuru to my auntie's place. And I had to remain back. Yeah. So my primary education has really been cut short, going back and forth. I'm in Nakuru, I'm in Nairobi, and then I completed my high school level. But I was sponsored. I was in Mary Queen Catholic School. Okay. Was sponsored because of my siblings. So I think the whole journey of me studying has always been because of my siblings. It's a blessing. It's a blessing because that is where I've been getting funds from. Like everybody's like, you have these siblings, I have to sponsor you. No. So I went back to Nakuru after now I'm completed with my class 8. And now from there we are
asking ourselves, where will we begin? You're now here, you have your results. I want to take you to high school. What will I do? I don't have money. We are actually sheltering in my auntie's place. Hatuna mahali pa kuishi. So tuko tu hapo, we don't know what to do. Kidogo akaniambia maybe we can get assistance. Tuende kwa chief, apply for maybe bursaries. Tukaenda and luckily we found someone who said I will sponsor her for the first term. Oh wow. So I got in the school. It was Youre Central, a day school just there around. Yes. I got into the school, tried to learn, but now life was a little tough. When my mom went to Nakuru, she got married again. Oh, she remarried. So now the stepdad. Now you're coming from my dad, and now to my stepdad. So dad completely disappeared. Dad completely disappeared. Hata ni story huwa nasikia tu. Ameonekana this place, but I don't know where he is. I don't think I can even remember him really well, because part of me growing up, hata nikiwa mdogo, I've not grown up with him. I have not. So now I am here in high school. My dad doesn't like me at all, my stepdad. Why? Because I'm standing for my other siblings. Anything that he wants to do to the other siblings, I'm like, no, you can't do them when I'm here. So he's like, no. Huyu hapana, huyu ni kama atanilemea, amekuwa kichwa ngumu kidogo. And he said, I will not pay school fees for you. So what is left? My mom atafute njia ya kunilipia school fees. Mamangu akaanza vibarua zake. Vibarua kidogo kidogo. Luckily there was a property that he was given by mtu wa kwao, alikuwa amepewa shamba. So na hiyo shamba sasa imebadilishwa na jina yake. So that is where we got the chance. Okay. My other dad akatujengea. I finished high school, but hapo nikiwa form 4 depression kicked in, because now I am all grown. Nimeanza kufikiria story ya babangu. My other dad has become now really harsh, because now other kids wamezaliwa now the other side. Oh, you have step siblings. Yes, I have step siblings. Wamekuja. Now you know, and the other side has to be prioritized. Yes, exactly. So anapenda the other side, and you're like, why is this happening? You can't get school fees yangu hapana, lakini the other ones can be taken to higher levels, you know, wanaweza enda shule ziko at least they are paying well. And I was like, okay, I have to finish. But depression ika-kick in. I used to do my exams outside the class. Lazima ningekaa nje kwa jua kidogo, kuna dawa ningemeza because I'm getting a little sleepy. Lazima ningekaa pale kuna jua na penye nagongwa na upepo, so that maneno isiharibike. Sasa nilikuwa nalala. The medicines were really strong. I did my exam. Unfortunately I failed. And now when I failed, I went back home. Nasema nimeanguka mtihani. Why are you failing? Because I had missed a lot of my classes, because sasa kijana wetu anashinda, unaona ni kama anateseka. Sasa unakosa kuenda class. Lakini mamangu lazima aende atafute kitu at least. Yes, we have a house, but what are you going to eat? What are you going to eat? Because you can literally not eat stones there. Hawezi. So we have a house. Yeah. My mom is going out. Saa zingine inabidi I have to stick around with my siblings. So nikaanguka. Na when nimeanguka, mamangu ananiuliza, what do you want us to do next? Umeanguka. At least kama ungepita tungekupeleka Equity. Usaidiwe uingie a good school. Ufly. Na wings. Mamangu akaniuliza, now what do you want? You're the only kid mwenye anaweza niokoa from here. Because my mom literally saw me as the only kid mwenye anaweza muokoa in her life. She was like, wewe ndio umezaliwa katikati yao, hao wengine nimewazaa juzi. They're still young. They're still very, very young. So what will happen? Now, I think that is where I sat down with myself and I started crying. I was like, I have to do everything that it takes for me to actually get to where I want to get to. Because now my mom, macho zake zote ziko kwangu. I have to help her. She's telling me, nimesafa sana na wewe. Like, what will happen? What will happen to us? So the church ikaamua. Her church ikaamua, they're going to support me so that I can get myself into college. Nikaingia Rift Valley Institute, doing human resource management. Yeah. So I started doing human resource management. Lakini sasa school fees ya next term utatoa wapi? Term 1 umelipiwa, umefanywa shopping, they have gotten your house. The house was 16,000 per term. Now 16,000 plus the school fees. Where will your mom get the money? Hakuna. So what was my option? Kutafuta. Sasa naanza kuhustle. Kwanza kuhustle, kumbuke back when my mom used to go for hustles, I used to see how she's doing it. Venye anaenda, because she used to carry us. Utaacha watoto wapi? Yes. Kuna watoto wawili disabled, and this one ni mmoja mwenye anaenda kukuangalia wale disabled kwa control. Wasisumbuki kufulia watu nguo. So I was watching. So I knew how hard my mom was working and how she's actually doing it. So I'm in college. Nikajiambia now hapa lazima nijilipie school fees. I started working in clubs. Nafanya club.
Well, in uni. Yes. Nafanya club. I used to be a church girl. So these other things I was introduced now when I was in university. Naanza nafanya club. I get the good money because nafanya usiku, I serve people. Asubuhi mchana nafanya kama na serve watu food. And then so I used to work like almost 24 hours. Naingia class ile moja. Mwalimu akaanza kuniuliza, why are you feeling, you know, coming back to class nini. But luckily I got credits first year, second year. And now I went to I had to do internship DC Youre. That is where I was working as a human resource assistant manager. And I worked there kidogo na internship. We unaachiwa kazi yote. So I think that is where I learned kidogo how to actually fit in the management. Hapo ndo nililearn. Because ulikuwa unaachiwa. Unajua intern utapika hadi chai. Wewe ndio unaachiwa kila kitu. Nazunguka. Yeah. Intern unaachiwa tu kila kitu. Because they want you to learn. So everything that entails the office you have to do. Unafika asubuhi ndo unaoshia ofisi. But lazima uvumilie. Kikumbuka kwenye umetoka na unataka kwenda, lazima uvumilie. Now I go back to school. Yes. Life becomes hard because I cannot kule kwenye nilienda intern, you can't work kwa ile club. Remember that is an official job. Hauwezi anza kuchanganya waanze kuangalia what you're doing and now you're working at a DC's office. You can't. Kuna vitu huwezi fanya, unajua lazima ukae venye kunaka. Yes. So now I've gone back to school. This is that year I've gone back to school. Going back to school, sina school fees. Nikapatana sasa na one of the persons or DJ alikuwa anafanya kwa clubs na nafanya. Akaniambia, you know what? Naweza kuweka kwangu au utalikuwa ukilipa nyumba. You not pay the house rent na nitakusaidia kulipa school fees. Okay. And I was like, hii plan inakaa inaivana. God amecome through. God amecome through. Huyu ametumwa huyu malaika. Hata sikufikiria. Yes. And now because I lacked that female love from my two dads, nikaona I think I feel comfortable here. Nikaanza nanunulia yogurt, chips. Girl child ameanza kula chips na yogurt. Smokies. I started feeling good. Sasa nalipiwa, akalipa first semester, second semester, and then now akaniambia, I want to go to Nairobi. Yes. And then nikamwambia, it's okay, you just go to Nairobi. Na mimi nikamwambia, akaniambia niko na kazi Garissa, so lazima you defer that term. Uende kazi Garissa because ni kazi kwa place, ni kama promotion, and you'll get some good amount. Kena Garissa, I remember it was club 309 in Garissa. Nikaenda Villa, a very nice club. Nikaenda sasa kufanya kazi huko, nafanya usiku na mchana. Nikiwa huko I started feeling ni kama niko mgonjwa kidogo. Ukaa na mwanaume kwa nyumba, definitely that is not your sibling. So you have to become wewe ni wife now. Now you have to become the wife. Kidogo napigiwa simu. The wife to now the DJ. Wait, what? Wife na ako na mtoto, ako shule. Ulikuwa unajua? Napigiwa simu nikiwa kule sasa. Garissa. Hi, Garissa. Hi, who are you? Mbona unachatisha my husband? Who are you? What do you want? Wewe ndio unafanya mtoto wangu asilipie school fees. It's like, okay, what is not going on? Mtoto alipie school fees, I'm not getting it. Nieleze. Now the woman started giving me the story. Akaniambia alikuwa anakuja Nakuru for business, kulikuwa na biashara, anakuja Nakuru, and then after that. And then sijui kwenye wewe unaongea na yeye ananiambia unamsumbua sana. Literally. Sasa nimekuwa sumbua. Unamsumbua sana. Wewe ndio unafanya hata asilipie nini school fees, anakusaidia. You came in and said how you are lacking, I don't know what, and because anakuanga na roho ya kusaidia anakusaidia. Na wewe una take advantage. I was like, okay, mimi nasaidiwa. Sasa it became tough. Niko na mimba, sijamaliza, nimedifa. My mom doesn't know. You are pregnant? Yes. Pregnant now. Sasa nashindwa nimalizie maisha yangu Garissa ama sasa nirudi. Suicidal thoughts now came in. Ulikuwa third year? Nilikuwa third year sasa. Umedifa? Nimedifa. Sasa suicidal thoughts, unafikiria ama nikose kurudi. You know, I can just end my life in Garissa, nobody will know. At the end of the day, mwili tu ndio itapelekwa. Nikaandika kabarua. Now I'm writing the barua, alafu niende niache kwa desk, alafu niseme nikikufa mniweke ashes ndio isikuwe na transportation cost. Yani akili yangu ilikuwa imegonga mbali. Mpaka cost mamangu asikuwe na cost yoyote, so into ashes nitapelekwa nikio kwa a ball. Wani reserve tu hapo wako kiwatch. Because I'm asking myself, nikirudi home nitasemaje? My mom knows I'm still in school, still studying. Mambo ya mimba imetoka wapi? My mom told me you're my last hope. Wherever you go, just know that you're my last hope. Mzazi yake amekwambia that
statement. Now tell me, how will you go back? Nikapigiwa simu the day after, nikapigiwa simu na kwenye nilikuwa nimerent nyumba. Kaniambia, we want to take your things out of the house. Umekuwa hujakuwa ukilipa rent. Kijana alikuwa anadanganya analipa rent. Na kulikuwa na tu vitu kadhaa, unajua zile za msichana anajinunulianga tu ukiona kaa unakaa. Yes, we want to take your things out of the house. Yeye ameshaenda, akabeba some of the things, akaacha some of the things aliona si za maana. Alisharudi Nairobi, maisha yake. I texted him, alinitumia picha zake za familia yake yote. Akaniambia, this is my family. Unanisumbua kwa nini? Unanisumbua kwa nini? My wife amesema usinisumbue. This is my family. Wewe tafuta familia yako. Akamwambia, how? I'm pregnant. What will I do? Akaniambia, pregnancy ya nani? So there was a certain guy who connected, who did the connections, ndo nikafika huko Garissa. Yeye ndo alilipa kila kitu, transportation. That guy sasa kaniambia, hiyo mimba ni yake. Wewe mjue venye mtanini na yeye, mnataka kuja kuniekelea uongo. Sile mtoto wenyewe, hiyo ni yake. Sasa imeanza kuwa tough. Sijalipwa bado mshahara kwenye niko kwa villa. Sijalipwa. Na utalipwa juu uko katikati ya mwezi. What will you do? I had to finish. Sasa hiyo mwezi namaliza nikiandikanga venye nitafanya. Now I came back home. Nikanyenyekea nikasema, East or West, mamangu hataniua. Atanichapa lakini kuniua. I was ready for war. Nilikuja kama nimejitayarisha, nimesugua mwili vizuri, najua hii ni war. I was so ready for that. I was very ready. Nimekuja, nimefika Nakuru. I'm like, nikaambia huyo wa rent, uza hizo vitu zangu zote, pay yourself. There is literally nothing I can do. Hata nikikuja, maybe unisimamishe kwa barabara tu niuze mimi mwenyewe. Useme sasa huyu namuuza. You get your money back because there is nothing I can do. I've gone back home. Nimefika kwa gate. Nikakaa kwa gate. Ilikuwa usiku, nilifika usiku kabisa. Kitu saa 4. Nilikaa kwa gate hadi kitu saa 7 ya usiku. I'm reasoning, niingie ama nisiingie. Niko mahali kwa kakona ya kuingia home. And now there is a man mwenye huwa anaingiza marori kwake. Akanipita akaniambia, si wewe ni mtoto wa so and so? Unafanya nini hapa usiku na giza? And he was like, kuja nikupeleke, utachapwa. Sasa ataenda kunitetea. Nikajua hapa sasa nimepata mwokozi. Kaniingiza. My mom cried, Lynn. Akaanza kuniambia, unajua kwenye tumetoka? Na ni ukweli babako alisema za hizi vitu. So you are actually proving the point. Ni kurogwa ama ni nini mbaya? Now she started questioning God. Ni kurogwa, what is going on? From venye amezaliwa, like it has been so tough. From the educational level and every other place anaenda. Lazima tu ina backfire. What is not going on? So nikakaa. Mimi nimekaa miezi kama, I think I was so depressed because sasa nimekuwa depressed, nikafikiria ama nitoe. The thought of ama nitoe. Sasa nimemwambia venye mambo imeenda, alafu sasa nitaka kutoa. Nikamwambia mama, mimi nataka kutoa. Mama kaniambia, kama wewe ni mwenda wazimu, fanya kinafanya. Na ukimaliza hivyo, utoke ile gate na useme niita mama. Kama ningetoa watoto wenyu, sikuwaitoa. Wao watoto wako na shida. Wewe unataka kutoa wako wako na shida gani? I had to now start thinking of what plan ndio nitaweka. Sasa because now mtoto anaingia na mimi mwenyewe hata siwezi jinunulia credit ya 20. The kid is now coming up. Tafanya nini? Depression kicked in. At 4 months nikiwa na pregnancy, maji kamwagika ya mimba. Maji sasa inamwagika, nikapewa bed rest. Bed rest nikakaa like a full month. Napewa tu bed rest. Maji kamwagika sasa in excess. Now I had to go to the hospital PGH. Nikapewa bed rest huko for 2 months. Checking on me, kudipiga mapicha. So ikafika point yenye wakaniambia, no, penye huko ni risky juu aliangalia hati ya mtoto, the beating. Wakaniambia, it's really risky. What we're going to do, juu tutakuweka maji ya uchungu. Kaniweka maji ya uchungu mara ya kwanza, ya pili, ya 3. Mtoto hatoki. Na hatoki kabisa. Hatoki kabisa. Now sasa ni mimi nalia, nauliza Mungu, ama this is the end. Nilikuwa nasema nataka kuenda, but sasa naanza kuambia Mungu, I'm not ready. Ilikuwa sasa ilikuwa joke. God, don't take it serious. It was guy. Kwa sababu umeshaona ndio hiki kifo. And then doctor anaanza kukushtua na kwambia, you can die anytime. It is risky. Naambiwa try pushing the kid. Mtoto hatoki. Anatoka kichwa kienda karibia sasa 8 cm, 9 going back, inarudi tena 5. Tukakaa like 2 hours trying. Daktari akasema hapana. Kidogo nika lose breath. Nikaanza sasa kupumua ni kama na in counts. Akasema hapana. Kitanda emergency mbio. Kapelekwa. My mom, hiyo ni time ya COVID. Analia huko kwa gate nje. Hajakubalishwa kuingia. Mtoto wake haambiwi venye kunaenda. Na ameambiwa anaenda kwa emergency.
So ni ile document, kuna document tunaambiwa to sign before you get into kufanya operation, ile between you and the kid. Mmoja wenu ndio ataweza survive. So the doctors hawafai kukuwa involved ama to be blamed. Na ulikuwa 6 months saa hiyo no, in total? 2 months. No, nilikaa home 1 month. Pregnancy ilikuwa how 7 long? months. 7 months. 7 months, yes. 7 months. Nimeingia theater. Now theater, nafanyiwa shughuli, nikadungwa sindano ya obvious ya kugandishwa. Sasa ni operation ikafanyiwa. After the operation hivi nikaona mtoto. Sasa hiyo alitoka. Lakini sasa hiyo alikuwa amebonda because of the struggle na jaribu kutoka kichwa. Sasa nikaambiwa lazima atengenezwe. Kwa sasa ilikuwa inakaa mpaka ukiangalia kwa like huyu mtoto atakaa hivyo all her life. Nikadem? Nikadem. Nikadem. Actually I named her after Wema Sepetu. Her name is Wema. She's Wema. Yes, because ni Wema kweli. Yeah, now I gave birth. Nimefanyiwa C-section. Nikalala sasa kabisa for like 6 hours. Mamangu ako kule nje. Do you know my mom kulikuwa kunanyesha? She stayed outside for all those hours. Anatuma mtu hapo kwa gate, anamwambia akishika tu 200. Ende uliulize mtoto wangu, anaitwa hivi na hivi. Kama amesurvive. Because daktari alikuwa anamwambia, we survival tunafikiria. Jehova, mbona watu huongea hivyo? Na wanamwambia hivyo hivi in real survival. So ukiambia mtu hivyo, you can imagine. Alafu yeye anajua hakuna mtoto mwingine mwenye ako na yeye mkubwa. Isipokuwa sasa ule mkubwa mwenye ako na disability Naomi. Na mtoto mwenye alikuwa mbele ya huyo, she died. Naomi. Nimeingia, nimepata mtoto. Now I've gone back home. After everything, I've gone back home. Uzuri nilikuwa na hii, what do we call it? Hii yenye unalipiwa. Ya mama. Linda Mama. Yes, Linda Mama. I had Linda Mama. It paid for some of the things and some mamangu alilipa kidogo tu. Na hapo ndo nilipata bahati because hiyo yote unajua kulipa ilikuwa very costly. Went back home. Niko na mtoto. Mamangu ameanza kununua diapers. Nimeanza kutengeneza relationship yangu na babangu. You would not have noticed. Sisi ndo tulikuwa tunachapana. I started forcing issues. I said, acha ni force issues. I had to force issues. Juu sasa, nimerudi home, niko na mtoto. He's the only person who can help me. Your stepdad? Yes. Because sasa, he's the only person who can help me. Lazima nisaidie kununua diapers za mtoto. I cannot walk. Nitoke ni nikajitafutie. Kidonda bado hajapona. Na nilikuwa najaribu sana nitembee. Because I wanted, nikitembea, at least nikifika 2 to 3 months, nione kama naweza fanya kitu. Yani nilikuwa tu, I want to go and work. Sijazoea kupewa. I'm not used kupewa. Na DJ alienda kabisa? Hata alienda kabadilisha jina on social media. Hey. Alienda kabisa na kabadilisha jina zote. Kajiita family man. Like Kajiita family man. Ameenda. Nimeteremka, 3 months later. Mtoto amekuwa mkubwa 3 months. Kidonda nasikia ni kama imepona. Nikafungwa kibanda hapo kwetu nje. 3 months mtoto sasa. Nimefungua kibanda hapo kwetu nje. Naenda naamka 5. Mtoto asiamke. Napika uji, naeka maziwa ya nani. Nilisema hata mapema ndio best. Nampea tu maziwa ya nani. What will I do? Na mimi naona hii relationship nimeforce myself into, lazima pia mfuko yake nisim run dry juu ataboeka. In as much as pia yeye ni kama aliona mtoto nimemtesa ya kutosha. Hata yeye aliona no. Now I've done so much and I think I need to slow down. Now I think she has taken too much for me to actually add more to her. Na ali change. He changed from there. Tumesikizana. He's buying diapers. Nimefungua kibanda. Nenda asubuhi 5 na toka 5 naingia kwa kibanda na nachukua mtoto. Hapo ndio ananyonyea tu hapo. Napikia tu hapo chini ya kibanda. Hata sasa napikia watu chini ya kibanda, nafunga usiku. Nikaanza kusave tu pesa. Na save because nataka kufungua biashara nyingine. Juu nimeona hii ya kibanda inavutisha mtoto wangu baridi. Unajua nakatakatia watu mboga. So the baridi umebeba mtoto kumenyesha sasa nje kibanda, unajua ni ile inaloa maji. Nika save tu pesa tukafika 50,000 and I was like, hey, mimi ni sunko. 50k, 50 Gs nimezishika wapi isipokuwa sasa ni maybe nikipeleka shule the first time that I was in campus. Niko na 50 Gs. Na hiyo time to store tulikuwa tunalipishwa 2,500. Nikaenda nikashika store. Sasa mimi mamangu nikapanda gari asubuhi mapema nikafika Nairobi. Kikomba kuchukua nguo. There was this lady who hosted Mtumba Chap Chap. I went to her store. I don't know if she can remember me. Jane? Yes. Kai. I followed her from Facebook. I went to her store. I don't think she can remember me because saa hiyo maybe sikuwa nakaa venye nakaa saa hiyo. I went there. Nikanunua stock. Nikaanza na ya watoto.
So nikaona kama nimebarikiwa na mkono, nauza, I sell, come back again, nanunua. Nikasema now my friends wameanza kuniadmire, I'm the boss lady, I want to employ people and feel mtajua aje. Naingia kazi na wauliza mliuza nini jana? Nipeeni ni nini imeisha. Wait, what? Sasa nimeanza kuwa boss. Okay. Got into business, nikaandika wasichana wawili. Yes. Yeah, now my friends. Now I feel like the boss. Napiga simu saa 2. Now when my mom is there so that she can see, sija kufail. Nimefika kazi. Mmefungua job. And they're like, tumefungua job. I feel good. Because now I feel at least I've done something, you know. And my mom feels nice. At least anaona ni kama maisha inaenda. Sasa tuko sawa. Nikirudi jioni nakuja na yogurt na nini. Sasa nimetoka kuchukua report ya ni vitu gani hakuna na gani iko. So my friends started feeling bad that I'm actually making it in life. Yes. Na ukumbuke nilifail kualiko in high school. We are in the same high school. Yes. Hapana. You cannot fail and achieve. Ukamkutushainia. So bas. Mimi ndo naniandika kazi. Na nilipata wewe ukipata C. Uliandika your friends? Yes, my close friends. Juu alikuwa ameniambia hapa kwa kazi yako kuna kwanga busy. You know you can so tenda kupata watu huko waseme uko na wivu. You don't want to see them grow. So I said sitaki wivu ya marafiki. Now let me bring my friends in. Kaleta marafiki zangu kwa biashara. We're working together. But ilifika point now they started wearing the clothes. Wanaambia tuna advertise tu. Una advertise siku 3-4 nguo ishaenda. Kidogo familia zao unapata unamuuliza where is this outfit ayuko, unapata mtoto wake aliva. Ikaanza sasa na miss some money, inabidi sasa nianze kutafutilia pesa. Hata babangu sasa the stepdad ananipea some money nirudishe kwa biashara yangu. I started feeling low. Sasa biashara imeanza kwenda chini na vile sasa nilikuwa boss lady. What will I pay? Nitaanza kuwalipa nini? Hamliletei interest. Nitaanza kuwalipa nini? Nikafunga kazi. Nikamwambia msireport next month. Nikafunga nikarudi nikaenda kwa kibanda nianze kuuza. Kibanda pia kuniendea vizuri nikaanza kuzungusha nguo. Nikiwa nazungusha na I got tired. So hiyo mtoto nimemwachisha kunyonya at 1 year 5 months. Nikaanza sasa kumpe food kabisa. Anatembea, she is now fully grown. Nilifika kitu na miezi 8. Siku moja tu nikarudi hivi na nguo nyumbani. I told my mom I'm tired. Enough is enough. I have to look for another option. Hii kuzunguka na sipati clients. I don't know what happened. Alafu nilikuwa nimesikia stories that if you're giving money to people with your hands, you're sharing your nyota. Yes. So mbona ungeendelea kwa kale ka stall ulikuwa umefungua? Nimeshindwa kulipa. Nimeshindwa kulipa sasa. Rent imekuwa shida pia. Yes. Rent imekuwa shida. Rent imeanza kuwa shida juu hata mzai amechoka. Ako like hapana. Mimi na feed biashara yako below niletee venye ulikuwa unaleta. Alafu when parents, kwanza African parents, when you getting used to giving them money, unawapea kila kitu, it becomes hard for you to say I will not anymore. Unaendeleanga. Lazima. Nilikuwa natokea jioni kasamaki, tumboga, we feel nice. Yogurt, kamkate. So now you are not bringing home that you want to take home. You want to take now the money that is at home yenye inasaidia kidogo. Now, hapo nikaanza kuona buda anachoka. Now I sat down. Nikaanza kuangalia stories za watu diaspora. Nikaanza kusema niende Dubai, hapana. Nikaanza kuona Dubai ni kama watu wanalipa. Qatar, hapana. Nikaanza kutafuta connections. Sasa ni connection after connection. Sasa unfortunately my neighbor alikuwa ametoka Gulf na amevunjika spinal cord. I think that story was also brought on media. Alikuwa amevunjika I think walibishana na boss wake akagongeshwa kwa stairs akavunjika spinal cord. So ni neighbor. Mama yangu nikaenda kumbreakia news, natafuta agent wa kunipeleka Saudi Arabia. Mom told me, huko anajua ukienda tunachukua tu maiti. Utarudi tu kwa maiti unless you're ready. Na utaachia mtoto wako nani? Unless unabeba mtoto wako. Utaniachia mzigo, niko na mzigo mwingine, unataka kwenda Saudi Arabia. To do what? So I'm confused. And I decided I'm going to do it whether she likes it or not. Nikasema naenda training. Nikisema naenda training nilitoka tu asubuhi. Mtoto si anakula. Nitaulizwa na nani? Katoka. I went. Nikafika Nairobi nikaingia training. Nikazima simu kwanza. Training unakuja wapi? Nairobi. Nairobi sasa ndio nilikuja training. That school ilikuwa huko Kiambu. Na hapo side za Kiambu kidogo. Hiyo barabara ya Kiambu. Kaingia training. Nimeingia training. Wana training watu wa Saudi, wa Gulf. Tunatrainiwa watu wa Gulf, watu wa Lebanon. Tulikuwa place moja tunatrainiwa. Na huko unapata watu wanashare stories where they come from and what they want to go and get in the Middle East. Uko like hata yangu basi si kubwa hivyo. Yes. And now mimi ni yule mtu mwenye before nikufungukia story yangu
You will wait. You will utakaka. So I used to listen. Mimi yule, I'm a very very good listener. I used to listen. Okay. So I'm like, okay, sawa. Unajua ni ile uwezi waambia na yake umesikia ni wasu. Ukienda kuleta yako, itaonekana kama unamchekelea. So mimi sitawapea kwanza. Nyinyi mlipee zenyu lakini mimi zangu acha niweke. Actually, people who we traveled with, they thought I came from a very wealthy family. And my stepdad, before marrying my mom, he was a billionaire. He was very, very rich. I probably know a lot of people in Nairobi know him. He was very rich. Na unaona hiyo time ameoa mamangu, atuiko in good terms. So hata kukupea financially kukusupport hapo hapana. So my mom had to struggle akiwa peke yake kwa watoto wake wenye sasa amekuja nao. Sasa nini amekuja na mzigo? Mtu anaona na sasa mzigo ni a lot worse because you have kids with special needs and they need a lot of attention and a lot of finances. Na yeye pia bank zikaanza kumpeleka. Na venye unachukuaga mortgages kaanza kumkimbiza. So mortgage, he has to sell this and that, from having good money to now not having money. At some point I thought, ama ni mimi namletea bad luck. You know, ama ni mimi niko na bad luck. You know, he was well off. Now he has gotten into a family, met me, and now he's starting to go down. Chini. Ama ni mimi. Ama ni mimi nalia sana. Ama ni naita Mungu. I stopped praying. Yeah. Because I was like, the more I'm praying, the more the life is worsening. Mungu ni kama anacharaza kiboko. I was like, no. Chani nyamaze. Chani nyamaze. And now that is when I started having good relationship with him. Relationship ikakuwa mzuri. Ile tairiweza. Yes. Very weird. Sasa nimerudi, nimekuja training sasa Nairobi. Kuja training, nimerudi home. You have to go home for some few weeks before you can travel now. Sasa nimeenda home sasa. Nangoja niitwe. Hii training ilikuwa ya day scholar? Nalala kule, Na ulisema umeenda wapi sasa? Nilienda tu Nairobi kwenye naendeanga stock. Nikaenda nikiendanga. So after nimefungua simu sasa hapo ndio nasema nyumbani niko training. Na mamangu hawezi fanya kitu. Atapanda gari ya kuja kunichapa na juu kwenye niko hapana. Sasa hiyo mamangu haelewi kuhusu live location, ataniambia nipinie nikupate. Again, anaogopa juu nimekuwa into depression, so anaona huyu anaweza jua anytime. So amenyamaza. Akaniambia wewe kumaliza shughuli zako Nairobi, utarudi home. Nimemaliza shughuli Nairobi. Nimerudi. Sasa nikungoja niitwe. My mom is still trying to convince me that is not the right path you're taking. Kaka akaniongelesha, akaniambia mtoto wangu kwa kunyonda kwenda. Hapana. This is not the right path. You're failing. Unaona aje? Unaweza change mind. Nikamwambia hapana, nikichange mind kule utalipa. They paid for your schooling. They paid to push my passport. I had already started applying passport. Nilikuwa nafikiria huko awali, nikifikiria sasa what will I do? Nilikuwa nimeanza ku apply but haitoki. But sasa huku wanakupushia kama ilikuwa imewekwa pending, wanakupushia. Wamenipushia passport, everything else wamenipushia passport, wamenilipia shule kule, transport, accommodation ya kwenye niko. So you have to pay back if you're going to say siendi, you have to pay. Because they have your documents. Umeacha na documents zako. What will you do? Hawezi acha documents zako. That's the catch. Now, nimerudi home nikamwambia mamangu hapana. Liwalo na liwe, I'm going. Mamangu akaniambia, sasa nikikupoteza wewe, nani atanisaidia? That question. I promised myself nikienda nitahakikisha nimerudi. That is what I was promising myself. Ni liwalo na liwe. Nikienda kule kikiumana, nitatafuta njia yenye nitajua venye nitarudi. I started looking for connections on Facebook, rescue teams. Asijaenda, nimeanza kutafuta rescue teams sasa. Nani wana rescueingi watu? Nani namba gani naweza pigia in case nipate shida? Namba za watu wakubwa. I remember I even had namba ya Sonko hiyo time. Sio nilisaidia nani and then kidogo wakapeana namba nikachukua. I saved. Na hiyo ukipigia unajua nafika kwa ofisi yake before imfikie. Nikasema wacha tu nikae nayo in case naweza piga nisaidike. Alafu kuna time alikuwa amekuja na rescue team, I was there. Ile time alikuwa ameanzisha story na rescue team. So nikasema wow, God is working his ways in case of anything. Naweza because unajua mtananga akiwa 50-50. I'm so ready. Nikaenda. Nimefika sasa Gulf. Nimechukuliwa na familia of 4 kids and now the family is not well off that much. Watu wana assumingi everyone there is very rich. The family is not well off. Chakula ni struggle. You have to struggle to eat. Sometimes hawakupei chakula wao wenyewe. And then worse than that, wao wanaenda wanakula nje. Wakirudi mdomo zimepanguzwa, wewe ndio chakula. Jipange.
Sasa hiyo kuna these things we call samuli there. Nakaa kama a loaf. Ni dry, unakunywa hiyo na strong tea. I remember kuna day nilikunywa hiyo peke yake siku 3 without eating anything. Yaani mpaka mwili unasikia ni really weak. You have to wake up in the morning. Niko na watoto wawili, nafunga pampers. Wawili napeleka na niwaamke niwatayarisha waende shule. Now the problem came in, mwanaume ameanza kuniangalia. I was 74 kgs. I came back 58. You are what? 74 kgs. The pictures I sent, I think you can see what my weight was. Yes. That is where I was. And now I'm 58. That is what I came back looking like. Nilikuwa 74. Because now, bibi ameanza kufikiria, huyu, no, something is not working out well. Jubwana, nikienda kuosha nje, compound anambia, I can help you. Tunaenda tunaosha compound. Nikirudi tena kwa nyumba, asubuhi nikitayarisha breakfast, ananisaidia kupakia watoto. So na amenisaidia kupakia watoto, ameanza kunioshesha compound. The wife, akaamkanga siku akaniambia, au siende kusavia watoto wangu chakula asubuhi, breakfast lala. Hadi nikaambia nisiosha compound hiyo nyingine, nioshange hiyo nyingine. Sasa unajua anajaribu kuona njia zenye mimi na the husband tutapatana. Na mshahara sasa hiyo ni pesa ngapi? Mshahara sasa hiyo ilikuwa around 27,000. Rate ilikuwa chini. Na lazima pia ulipe huku unakatwa kidogo ya wenye walikupeleka. No, huko wakati uko wanakata. Flight no ulijilipia? Huko hawako wanakata. I think walitoa from my boss. Yes. Alilipa. Because kuna time tulikuwa tumekosana sana. Akaanza kuniambia, do you know how much money I paid for you? For your schooling and everything, so that you can come here. Because nilikuwa nimefika at a point, I'm tired. Nalala chini, penye nalala kwa kichwa yangu kuna washing machine. Alafu hapo mbele kuna ile mashine ya kukausha nguo. So you can imagine hiyo nini yote ya manguo inaingia na mimi nalala chini kwa kama mattress kamoja. And I think she had not employed mtu wa kuja kukaa. Alikuwa na employing hao wengine wanakuja anafanya kazi anaenda. So I'm the first person, amenunua kama mattress ka light, amekuja kaniweka kwa corridor. Yes, ameniweka kwa corridor. 27k yako. Au kuli vizuri na 27k yako. Uzuri rate ikaanza kupanda. Rate inapanda lakini huku maisha inakuwa ngumu kidogo, niko na hapana. I have to find a way I can get myself out of this. I started reading books. That is when now I started reading The Power of the Subconscious Mind. Yeah, The Atomic Habits. Nikaanza kusoma Rich Daddy Poor Dad. Nikaanza kusoma the Rich Daddy's Quadrant Cash Flow. I started understanding more about money because I was like, the problem with me and na shida yangu hapa na ule mtu Sonko tunapewa sisi wote 24 hours. What is differing? Like shida iko wapi? Mimi na yeye kwa nini atu? Nikaanza it's the mindset. It's not about the money you have kwa mkono yako, ni the mindset. You have to become rich from the mind before you can become rich physically. So I was like, okay, wow. So hata hii pesa napata nisiangalie hii sana, niangalie yenye kwanza iko kwa. I was like, wow. When I started reading, nikaanza kusoma The Richest Man in Babylon. Understanding how the richest man in Babylon in the first page, venye sasa huyu amekaa chini hapo, kidogo nafikiria, now I started naona maisha yangu into that angle. Because the man was very tired of the work he was doing. Anatengenezea hawa watu wenye wako so rich, anawatengenezea, akaona na. Why are these rich people becoming rich na mimi niko tu hapa na watengenezea, mimi ni kuwafanyia tu kazi. Now that person anatafuta a way to pave. And the only way ni change mindset. I was like, so this is the problem. I now have to start working on my mindset. I was like, wow. Now, number one, I stopped complaining. Kabisa. Nikaanza kusema, so the problem is I am complaining a lot. Na vitu zenye na complain has make sense. Na complain hakuna chakula, lakini kuna mchele iko hapo naweza chemsha, nikunywe na hiyo strong tea. Yes, hakuna stew. Lakini mimi naona lazima hii mchele kuliwe na stew. And I was like, And I started watching other videos of content creators who are in the Middle East complaining, and I was like, naanza ku reason na kenye wao wanafanya. And I noticed, whenever you are rejected or in a place where you feel so challenged, you learn yourself more than you learn the people you are with. Unajisoma sana. I was like, wow. So this is me. So I'm different. I have to be unique. So I was like, I think this is my calling. I started changing from there. I started reading books, and I was like, I want to level up. I want to be different. And if at all I'm going to be different, I'm going to be different, and I have to have people following me who are different. I have to change people in the Middle East. Mpatu ukiwa huko tu kwa nyumba. Na niko Middle East. Kwa hiyo nyumba. Kwa hiyo nyumba. Na nataka kubadilisha watu kwa Middle East. I know ina sound a little tough because you're like, unatubadilisha. Wewe mwenyewe unafanya kazi ya nyumba. Utabadilisha watu aje? I was like, I am determined to do whatsoever
to change the mindset of people living in the Middle East. And now that I'm reading books and I can understand better, naelewa venye pesa zinatumika sasa. The book itself zote zinaongelea venye unafaa kutumia pesa kupata pesa. And I'm like, nilikuwa stingy na ulikuwa unazibai ama zilikuwa online? No, zilikuwa online, yeah. But some of them I used to buy them. I used to be like, lazima ninunue. You have to pay for good knowledge so that you can be somewhere. Tell them. You have to. You have everything. Lazima ulipie. You have to use money. Nimeanza kusoma vitabu, nimeanza kupata knowledge, and ikaanza kuni interest. Why don't I go online and train people? It doesn't have to work out in that way. What about we see things on this other way? Kabla tuende online, mindset yako imeanza kuchange. Umeacha kucomplain. Hii family imeanza kukutreataje? Ama did they see a change? There's one thing I realized. When I started changing, everything changed. It had to start from me. I had to make the change I wanted to see. Hakuna change yenye ingechange kwa hiyo familia kama sema ningechange. I had positioned them in a position where they wangenifanyia kenye wanataka kwa sababu ya venye nilikuwa nimejibeba. Now I am changing. Now I'm becoming different. Now I am reasoning with whatever this woman is saying. Sasa amenipata hata hajaacha chakula and I'm laughing and I'm like, nilikula rice, I'm good. And the woman is like, this is not the same person. Huyu alikuwa na baka naandikia ofisi message anawaambia venye hakuli. Now all of a sudden the lady has changed. I started loving the kids. The kids started loving me so much. Energy. Watoto kunipenda, lazima nyumba itanipenda yote. Wapende wasipende. Exactly. I read the book 48 Laws of Power. I started gaining my power back. Now I know how to control you for me to gain power in the house. Na sasa lazima nikupraise wewe because this is your house for me to gain power. Because when I praise you, you feel mimi sasa ndio nimekaa pale chini. Yes. I started calling her madam. Wewe anajisikia. Madam. Madam. Mom. Kila kitu baka naletewa chocolate, nikaanza kuletewa chocolate sasa. Wewe unaita madam, baka sasa anamwambia, "Where are your shoes?" Nimpanguzie viatu. Sometimes you don't have to show them how well informed you are. Hawezi. Waonyesha wako juu kidogo. Waonyesha wako juu. That is the first rule of gaining power. Hata kwa kazi yako, the best thing you can do, show your boss that you know. Unajua sana. So nyamaze tu. Nyamaza tu. Act down. Tulia. For you to become the best version of yourself, you have to be calm and a good listener. You have to love listening more than you can love talking. You have to learn listening from a perspective of not wanting to reply, but wanting to understand. Hiyo ndio vitu nilianza kuelewa sasa. So all this ni mimi tu ningebadilisha. Hakuna mtu mwingine angebadilisha. And now sasa nimekaa kwa ile nyumba wameanza kunitreat vizuri. Chocolates. Mpaka nanunuliwa nguo. Actually, this is a gift. The shoes. Oh, for real? This is a gift. This was the first gift alinipeanga. Anambia, I think you'd look nice with this. And I'm like, where? Yes, I would. Why not? Later. Nimevaa viatu sasa. Tukienda occasion, tunaenda harusi. Hey, I want you to look good. Lakini pia alikuwa ameona, I'm that person napenda kujipaka kidogo. Ukiona video zangu, I just love looking good. Nywele natengeneza. And I think, ukiamka asubuhi, hata kama wewe ni msichana wa kazi kule, umeamka umeoga vizuri, you look good. It gives you the confidence of working. And your work looks so nice because unaanza kufeel like venye unakaa, that is the same services you're supposed to give. And that is one thing people fail not to do wakiwa kwa Middle East. Yes. Unaamka mtu akona manywele zimechakaa. Unamuona tu TikTok seeking sympathy. That is one thing that people do wakiwa Middle East, seeking sympathy. It doesn't help. Woye tu kila saa. Woye, kulia, zile wimbo za kulia. Because I've seen a lot of people working in the Middle East, they don't have good things to say about Middle East. They don't. Why? Because they don't look at life in the Middle East on a different angle. Unataka ile life ulipata ukisikianga watu wanalia, hata kama hiyuko kwa hiyo nyumba yako, lazima uimplement. Because ukitoka Kenya ulisikia watu wanalia, they are suffering in the Middle East. Umeenda kuongeza. So umeenda, wewe unataka ile tu yenye ulisikia, unaweza wekewa poison na Mwarabu. So wewe kwa kichwa yako, unafikiria tu poison. Wanakula nyoka. So wewe unajitesa. Juu hata hiyo chakula utakosa kukula juu wewe naweza kuwa nimewekewa poison. Nani anajitesa? Ile wewe unajitesa sasa. You changed your perspective. Yes. Nikaanza sasa kuona vitu na kama naona na hii angle, kaanza kuona na angle nyingine. And now I was like I don't want to be selfish. And the best way
for you to actually grow is helping other people grow. How ndio watakushikilia ukislide huko juu? The same people you are helping. And by the way, people working in the Middle East have actually played a bigger role in me being here and being in the space that I have been. Because I think most of the people were tagging Lynn on my videos. I want to see you Lynn's show because the story. Yes, I'm seeing that they're tagging everywhere, and I'm like, okay. Wajua wao ndio wanatag. They want to hear my story. Why not? Because it might change when wanaona vitu. Good. Why not? And that is my aim. That is my goal. So niko pale. I started interacting with life coaches because now wanakuja wananipata. I started on TikTok. That is where my base started. Foundation yangu. Nilikuwa nafanya tu TikTok zile video za fun. I started doing now inspirational video. So this is one of the most interesting questions nimeulizwa hii mwaka. I feel good that people are noticing that they have a problem and they want to change on that. So number one, you have to be self-aware of who you are. I told you that the journey of self-awareness is one of the most important things you can do for yourself. When you start becoming self-aware, you start knowing what affects you, what drains you, what makes you angry, how your temper is, which is it becomes very, very easy for you to actually have a good IQ or have emotional intelligence. Videos of to gospel music kidogo, and now naongea, but I was training people more on lives. Naweza ingia live at 6 hours. You just watch me, I talk, I tell you what my thoughts are. Now I encourage, I teach people about money market fund, about money, the game of money, savings, hizo vitu zote ndio nilikuwa nafanya. So I used to work so hard kuona kama at least we'll fix hii mindset. Mmekuwa watu wameweka moja ile kufikiria ukienda Middle East you cannot be anything else apart from just being akadama. Hiyo nilikataa. Ile ya kusema 10 years in Gulf, you're far much more better than that. And the moment you realize that you are the prize, you become the prize. Level up. You level up. Level up. And by the way, there is one thing I realized. How you view yourself is how other people are viewing you. So ukikaa unajiona mimi niko hapa juu, other people will actually see it because you are working towards it. So other people wataona. So nikaanza ku level up. Hata ustinje kujinulia I started ordering things on Shein, outfits, and I don't even feel Shein online. Naona tukisema watu watapotea Shein ukioda sana, savings nini. I used to know how to program my money. I started training people on how to have a financial book, how to divide your money. I think that was the best part or where my account grew. Because everybody wants to know what is this financial book. So unaenda TikTok? Yes. Financial book? Sahi yako ni how much? 27? Yeah. No. Imeanza rate imepanda. Yes, so inafika 30, 35, 34. Na uko na financial book yako? Financial book. Yako ilikuwaje? I have to divide my money into emergency funds. Emergency is where sita interfere na savings zangu. When you have your emergency, you do not have any other extra money yenye umeweka aside yenye huwa tunasema idle money. So I wanted a way that nita eliminate idle money. So kwa hiyo financial book, I used to tell people, divide your money, have emergency funds. When you wako lucky kukuwa na NHIF, at least you can pay for health insurance, because hizo ndo zinakujanga zinaingilia kwa investments zako na savings. Hizo ndo zinakujanga zina interfere, unakosa kufanya kile unataka kufanya. So those are the first things you should work on. That thing you should pay yourself. Weka pale juu, I have to pay myself. That is the first thing you have to do. Kwa sababu, in as much as God is helping you, you're also helping yourself. Mimi nikiamua Mungu ataniamsha na sitafanya kitu sitafanya. Lakini amekuamsha, amekupa hiyo energy na wewe ndio unajituma. Yes. Ndio unaamka ndio ufike penye unataka kufika. So you have to pay yourself. And this body, if you do not pay it, it doesn't work well for you. Ndio unapatanga watu wengi umekaa Gulf miaka 6, miaka 7 na hujajisaidia. Why? You're not paying yourself. Yeah. Mwili yako nayo ina reciprocate, na inakupea the same energy you're giving it. Exactly. So umeweka emergency. Nimeweka emergency. Ya kujiodia kakitu. I'm paying myself. Investment. Na home natuma kitu. Na home. I have never sent home chini ya 8,000. Never. Because now I have to feed my family. Kidogo nimeanza kupata tu pesa, my siblings have to eat well. Hiyo nilikuanga na feel vizuri nikiona siblings wangu wamekula vizuri. And I used to see people on social media wanasema mimi unaongea hivi kwa sababu wewe hauna responsibilities. Nikikumbuka kwetu, people do not know.
And mimi sijaileta story na familia yangu on social media. I think this is going to be the first place they're going to hear it from. Yeah. Sasa nimeanza kutuma home pesa, natuma 8,000. I even send my whole salary because mtoto wangu ameanza kugonjeka. She has vitiligo. Ameanza kugonjeka, unajua sasa mtoto mwenye umemzaa prematurely. Yes. Anakuwa tu na complications as ana grow up, kifua, nini. Pesa sasa umeanza kutuma more than that, 10,000, 15,000, 20. But now I told myself I need to get a way where I will earn some extra income. Yes. Na niko kwa nyumba. Ndio ujue vitu zingine unafikirianga, your dreams have to shock you. Your dreams, they have to shock you. If your dreams are not shocking you, you're not doing it. True story. They have to shock you. Uamke uko like, will I do it? But I'm going to do it. And then you wake up and you're facing them and you're doing it. Yeah. Because they have to start from... Because when your dreams are so flexible, ati nitaamka tu leo na ninunue kikombe. Utafanya hivyo. Sinika kitu kadogo. But uko like, in 2 years I want to have a good car. Yes. Na kwenye huko unalipo 20,000 and you want to have a good car. By the way, last year I said this year I must drive. Before December. So this year... Maridadi akikuja, please, tafadhali. Please, they must give you. And lazima wakusupport pia. Thank you. Yes. Good Thank job. you. Hii mwaka, I've been posting even on my status. This year, I will drive. I wanted a Mazda. Nilikuwa hadi nimeandika color black. Latest 2020, I think it was 2017. Nilikuwa hadi nimeinvestigate venye na drive hiyo venye na sijaenda driving school. So ndio ninaingia na enroll myself into driving school. Yeah. God girl. Yani nilikuwa nishaona dream na hata sijajua kuendesha hiyo gari. Twende kaa tumeenda. Yani tunaenda tukienda anga. Yes. Now nimefanya human resource and I was telling myself sijamaliza human resource but I know I have the skills to actually manage people. Hapa nina manage people, nimeshaanza kupata watu and the psych they are giving me. Hapa TikTok sasa. Please, Zawe hata ukienda kwa comments zangu, everybody, my mentor, and I'm like, mini mentor. So if I fail, I'm your mentor. If I fail, hapana, I can't fail. Okay. So I have to do it right. And this time round, I'm watching my steps. Yes. And the best part of wewe kufika penye unataka kufika, the best path you can use is following people who have been there before. You can never get to any destination if you have not followed people who have been there before. Unataka kwenda town, nimepatana na Lynn, ameenda town anajua barabara venye iko. I have to ask you, ulifika aje town? Uliza to directions. Exactly. And the best na naambianga people living in the Middle East, easy podcast, they are giving you the direction. Yes. See, it is na waste time. How are you not wasting time kukaa kwa nyumba ya Mwarabu kumfanyia kazi mpaka saa 9? Lakini you cannot waste 30 minutes, around 30 minutes roughly. Yes. Because apart from wewe kukaa Middle East, you have a life. You have a life. Far from your life yako Middle East, what of your story? Story yako sasa itakuwaje? You have to write your story. Lazima ukuwe na exit plan. Yes. I started writing my exit plan. And my plan was to have followers, to have people who listen to me, and to have working for brands. Sasa hiyo hata sijaanza kupata brands. Nikaanza kupata people are coming on my live and they're like, you're such an inspiration. I want to work with you. I started working with traveling companies. Sasa hiyo sijawahi. Sasa ndio nimeanza. Pale awali nilikuwa nafanya tu na hizi companies kama Guinness, hizo za pombe juu, ndio naenda kufanya promotion. So now my life has changed from that side of life to now a new side. I started writing a book that I think I said I'm going to launch it this December. Yes. I started writing because that is a whole story that should be written down for remembrance and also for people who are coming up so that they can not miss. Yeah. So I started writing a book na ninasoma. Because when you're reading books, you get inspired, you feel motivated. Unaamka tu asubuhi na kisaiku unaandika, you feel, wow, I'm doing myself something. And I have a team that is also supporting me. I have a woman who is really supporting me. She's an author. Yeah. Her name is Ndongo. She's an author. She's disabled, but she helps me a lot. Good. Yes. I have also a mentor, but si Mkenya. Napenda podcast yake na sijai meet. His name is Myron Golden. I love his podcast. Me too. Yani I've grown so bad. Yani naendanga namsikiza and I'm like, you know what? I want to be like him. I want to inspire people. Anani challenge. And alikuwa anaongea anasema kwenye yeye ametoka and I'm like, hey, so hata mimi naweza fika penye nataka kufika. It's all about dreaming and acting the dream that you're dreaming. Yes. Unaota tu leo unaota I'm driving which is the first step for you to start driving school. Yes.
Nimeanza kusoma, nimeanza kutrain watu, nimeanza kufanyia companies. Sasa hapa nimeanza kupata tu pesa. Na bado unafanya job? Nafanya job. So hizi kampuni unazifanyiaje? I used to advertise for them. Nikiingia online, everybody's like, ulifika aje huko? Mimi nataka kufika. Na nataka unisupport. Nikifika huko, ukuna niongelesha nijue. So traveling companies wana enjoy kwa sababu unajua sasa mimi position yenye niko, everybody wants to travel like me. Yes. They want to be like me. Uli travel aje? Ulifika hapo aje? So unaona the traffic now. I worked for the traveling companies. A lot of them failed me because una earn pesa zinakuwa mingi. Mtu anaona ule analipa 30,000. Sasa hii imefika point nafaa kumlipa 100 Gs. Juu tu nimeleta commission imekuwa kubwa. Hey, mimi nimpea 100 Gs I can't. So around 7 months before I completed my after that I started working with real estate companies. Hapo awali other real estate companies. Nimefanya kazi na wao kidogo. Nimefika point yenye naona pesa inisaidii. Ndio unalipwa tu pesa tudogo ama saa zingine hujapewa completely. Mtasumbuana before mtu aseme nikukulipa na umefanyia kazi na contract. I used to sign contracts online. Natumiwa na ifungua na isign. I never used to say that mimi lazima nifanye kazi na contract. Because I used to know nikatafuta lawyer. My lawyer is called Monica. Nampenda sana. I told myself you have to work with a lawyer. Kwenye unaenda sasa, I used to see myself big. Good girl. I used to be like, I'm big. You are big. So, nimeshaanza kujiona kwa ile angle. Ukikuja nakwambia, can you communicate to my lawyer? Anza na lawyer wangu before ufike kwangu. Na sasa hiyo ni nani anakuambia msichana wa kazi? Nyumba. Housemaid. Anakuambia ongea na lawyer. Tuende commercial break. I love you. I love you. I love you. I love you. Tuende kazi. Ongea na my lawyer. Imagine. Speak to my lawyer. Speak to my lawyer, please. Contracts. Unaenda kwa lawyer wangu. Sasa nimeanza hadi kupata director. Director wa nini sasa hiyo? Niko kwa. Yaani nimeanza kupata level nyingine yenye ilikuwa kwa dream. Imeanza sasa kukuja. Sasa nikaanza kuwa hadi na director. I can remember the director sasa alienda US, so hapo tukakosana njia. He used to be my director. Namwambia sasa wewe ndio utasema. Alafu wewe ndio utamwambia venye mimi nitafanya kazi. Wewe ndio unanimanage sasa. Because now companies, a lot of companies take advantage of our upcoming influencers because wanaona uko na traffic. Alafu sasa hiyo wameona haka nikajinga. Ni kama hata kajaienda shule. A househelp. Unajua sasa wanaananga ni kama househelp, helps hawajaenda shule. I've met several househelps. Kwanza mwingine alikuwa ananiambia she's a nurse. Na ako Middle East. Alikosa kazi. Angefanya nini? Akae kingoja na mtoto wake anamgoje. Yes. No. A lot of ladies working in the Middle East are learned. But the problem comes in, ukienda kule mindset yako inabadilika. So it's you to choose where you want to fall. Ni wewe una choose. Sasa hapa mimi nitaingia kwa hii category ama kwa hii nyingine. Now 7 months before I finished my contract, nikasema now I want to be serious. I want to be serious because hizi kampuni vile zinanilipa haileti. Nikasema sasa I have to have my contract. Kampuni yoyote inakuja, niko na contract yangu na lazima ufanye kazi. Kama ufanye hivyo na haunilipi on time, hapana. Sasa deal na lawyer yangu ako Kenya kwa ground. So kukupata it's so easy. Because pale pengine yes nimepata lawyer, but sasa unajua wale wengine walikuwa nakuja kisikia kuhusu lawyer wanahepa. History ya lawyer hapana. So that is where I met General. Alikuja tu kwa live yangu akanisikiza. Akanitext akaniambia, najua hii si ad. Yes. But usiogope kupea mtu credit. Okay. Sitawalipisha. Nitawatumia invoice 10 years later. But right. Feel free to talk about. Feel free. Thank you so much. Yes. I met General. Yeah. He inboxed me and told me, I have seen what is inside you. Who is General? General is the CEO of the company I'm working for. The real estate company I'm working for, Milescope Limited company. Okay. That is where I'm working currently. Sitawalipisha. Okay. Tell us about him. Thank you so much. So General akakuja kwa inbox akaniambia, do you know that you're blessed? Do you know what you carry inside? And I was like, what do I carry? And akaniambia, in you I see a leader. I see a great person. I want to mentor you. I want to be part of your story because I'm seeing a very, very great story. And akaniambia, would you want to work with me? And I was like, utaenda kwa lawyer wangu. Sasa unajua nimeanza kuchanuka utaenda kwa lawyer. But kidogo I was like, his interest and my interest ni kama zina align. Nikamwambia, leta contract nisome. Akaleta contract, nikasoma. And I was like, hapa ni kama nafinyiliwa ama sifinyiliwi. I became a sales. Kwanza nafanya sales tu.
nafanya sales. Na kwanza before nifanye sales, nikasema nimeishi kutamani kununua shamba mimi mwenyewe. So nikasema why don't I start ninunue kwanza nione kama ni ukweli, because hii story nilikuwa nimepeangwa story nikaambiwa unaweza jiingiza kwa kampuni kwanza story ya mashamba. Kwanza ya mashamba. Alafu titles zikuwe ni zile za maji. Alafu sa kila mtu mwenye amenunua from you they will want your head. Nikaona hapa sasa ni kama wacha ninunue kwanza na Kenya nitafanya acha nione kama lawyer wangu anafanya kazi mzuri. Kamtumia makaratasi because mimi naambianga mtu before you buy make sure you have done your due diligence right. You know, hapa nikiingia I have to ask for some documents like the CR12. I have to ask for like the certificate of incorporation, that is the license, the KRA. Soma hizo vitu zote zao. Uelewe vizuri what you're getting yourself involved in. Because a lot of people in the Middle East get manipulated na wanatumika vibaya. They've been conned. Na ilifika point kasema enough is enough. Na kama unajaribu kuwa con, nitakushika before uwa con. Good. So lawyer wangu akaniambia ujanja tutafanya hapa, tutatumia zangu kwanza. Because we want to know if it's that I know my general doesn't know this. Ilikuwa sasa from my lawyer. Mtumie nini zake? Pesa kwanza. Na atanifanyia search kwanza alafu utamlipa baadaye. Okay. Tukafanya search. Kila kitu katokea vizuri akaniambia you can proceed. So sasa hapa nikasema ile mshahara yangu ni kidogo, siwezi lipa nayo shamba, nimejiingiza kwa shamba. What will I do? Planning again. Lakini kwa ile kitabu yangu kulikuwa na place nimeweka investment. So tu pesa tudogo but si twingi juu nakumbuka ile pesa si vingi na unagawa hadi home. Mtoto anagonjeka. So nikasema nitafanya kazi kwa hii kampuni, nitafanya sales na ndio utaninunulia hizo shamba. Yani umeamka unajambia mimi ndio mimi yani mimi najichallenging so kuna shamba za 120 lakini nilikuwa naenda ile juu. Ulienda 400 cash. Na nikasema nitalipa cash. Nimeanza kukufanyia kazi, nimekwambia nitakulipa in cash. Hiyo cash sina 400,000. Can you see how shocking my dreams were? Very. But zinanishock mpaka mimi. Twende tukienda. Nikamfanyia kazi. The first month sales zikakuwa mzuri. So kazi unawafanyia aje bado? You are telling people about them. I'm telling people about them. Niko na pesa zangu nilikuwa nimesave za investment. Alafu nimewafanyia kazi. So pesa yote venye nilikuja pamoja I had like 200 Gs the first. Na nilikuwa nimepewa like 3 months kulipa in cash. Si cash like sahi 3 months to pay in cash. So nilikuwa najua around those 3 months nitakuwa nimefanya kazi mzuri na nikalipa. Okay. So unaenda you are telling people about them. When I discuss I'm telling you about investments. That is why because if you want to pave your way through this industry, first you have to sell yourself before you can sell what you bring. Yes. So I had to sell myself. I had to bring trust first before I can bring whatever I'm selling. Watu wa kutrust kwanza. Because a lot of people don't buy because ati ni kampuni. Wananunua juu Lynn, wanamtrust Lynn. Wanajua Lynn is actually doing a good job. Our partners wangu hiyo kitu. No, they know. Yes, people don't buy a product. They buy you. They buy you. So I knew the best way is to make them trust you first before you can actually sell the product. Yes. And wewe ukitrustiwa, don't fail them. Don't fail them. Good. Because if you fail them, you lose everything. Good. So sasa hapa nimejiingiza, nimemwambia I will pay cash within 3 months. Nikashikanisha zile pesa zangu kidogo plus zenye alikuwa ananilipa. Now I started earning a 6 figure kwake. By the way, hajawahi nilipa chini ya 100 Gs. Anaweza sema general. As I think umemuona yeye ndo amenidrive hapa. Na hiyo miaka yake haizi danganya, hajawahi nilipa chini ya 100 Gs. Wait, so unaambia watu about your property? No, I then come, wasewa kinunua, I talk to you, I explain. Yes, commission. I used to earn 5%. Per every piece. So 5%, na sasa hiyo nimeshaanza ku attract diaspora, people working on bigger fields. So they want to listen to me because wamekuwa kifollow ile strategy ya financial book na ni kama imekuwa ikifanya kazi. Why don't we follow ingine yenye anasema? No, it might work well because if this one is working well, why not this one? Let's try. Yeah. Now, nikaanza referral inaleta referral. Mwenye unauzia akileta, and then me I used to be open. Naambia I work with lawyers. Bring your lawyer. Leta mtu wako wa search. Kujeni kwa kampuni. Pia atuogopi. Na we had right, tuko na ready titles. So ukikuja tunakupea title yako yenye umeselect the property and ufanye search. So hapo I think that is where trust now ikaanza. Wow. Kaanza kuana. Earning 100 Gs plus yenye nilikuwa nimeweka kidogo nikashikanisha hiyo ni 200 nimewekelea.
at first. Nimebakia na ngapi? 200. Hizi ni miezi zingine 2 zimebaki. Alafu nitakosaje kuweza? Nikiimagine nitalipa 100 nikajua hapa nimetoboa. Nikalipwa. Now the second month sasa nimelipwa 150. Zimepanda. Ka commission kameanza kukua juu because a lot of people I think they want to go for properties ziko karibu na Nairobi. Yes. So when they go for these properties zenye a little way expensive, so mfuko yako pia wewe, because you have to do a lot of work. Yeah. This is where I started a program. I have 2 groups where I inspire people on WhatsApp. Kuna group 1 ya only investors. I only inspire investors. Na huwa tunaleta huko ndani lawyers, general, talking to them. Naleta mtu yote mwenye anaweza inspire watu. Kwa hiyo 2 group. Kwanza watu wa farming. There is a lady you brought in here, anaitwa Farm on Fire. Nilichukua namba yake, nikamfollow Telegram, nikaenda I wanted to follow up. Mangari. Yes. I wanted to follow up. Nilipenda kwanza ile time ulianza kuleta kina Wambogo wa apples. I loved it. Nikaanza kufollow, nikaanza kujua so Wambogo wa apple alikuwa na invest kwa watoto wake. Kajua now this is the plan. The next project ni ya mtoto wangu. Cheers. Thank you. Good girl. So these 2 months nimelipa property yangu, nimemaliza because now imeingia 150 100 Gs. So property yangu nimemaliza. Inaenda ikipanda. Kama Wambogo nikachukulia mtoto wangu shamba Malindi. I have an acre. In Malindi. Yes, in Malindi now. Nikasema sasa plan yangu was nifike Kenya, which I'm doing this week. I'm going to start the niko na gampots nimenunua hii wiki. Tunaenda wapi? Kupanda sasa. Tunapanda, nataka kuanza the fruits, nataka kuingia kwa the fruit industry. Yeah. And also my investors wenye wako diaspora, I am doing farming for them. Natafuta wenye kama Farming on Fire, anatuambia hii mchanga tutaweka hii na hii na hii. I want to do something great for them. Mtu akitoka Middle East akikuja apate si kuinvest tu bure. Kuna kitu. Alafu kuna familia yenye utrust. I told them you can feel free to trust me. Sasa hizi juu nimeingia kwa ground, naenda kwa shamba yako. Kienda kwa shamba yako na niambia Amina nataka kupandiwa hii. Sawa. Nimeenda nimekuonesha hii fertilizer inatoka hii price. Unataka kupandiwa hii. And then venye nimewaweka kwa group, it becomes easier because hata kulima wana share the cost. That was my aim. To reduce cost, increase interest. Exactly. Good girl. So una increase interest na hiyo lazima reduce. Yes. Kwa sababu if 2 or 3 people want to farm the same product, definitely the fertilizer utanunua, ukinunua things in wholesale, everything else reduces. Yes. So that was my goal nikifungua group 1. Have a group 1. Group 2, I just inspire them. Ndio before waingie group 1, they know exactly what they're going to meet. Yes. Group 1, they have already read books that I've read. I have a whole library on my phone. I send them, nawaambia hii wiki tunasoma hii. Every Sunday saa 3 ya usiku we have a Zoom session. Tunakuja tunadiscuss. That is how bad I want to see changes in the Middle East. And now I started becoming a life coach on other places. Nimeanza kuwa life coach sasa. And I was like, I think this is my calling. Because sasa nalala nafikiria kesho what will I teach people? Yeah. And now people wameanza kuniita mentor. I am mentoring over 100 ladies from Middle East. So nakuaga nimewa save number alafu hapo chini andika mentorship. Ndio ujue mentorship, business, at least investment. So a lot of them wanataka niwasaidie how to get rid of black tax because ina affect watu sana in the Middle East. Families hawataki kuona mfuko imefura tu hivi kidogo, wanataka kuchukua everything. But the problem is us, not them. Hakuna mtu atapanda ndege ya kuja kuchape. The problem is you. And the problem is uko na a lot of money yenye haina anything. So when you have that financial, now you seeing the reason why I encourage people to have financial books. Inakuzuia kukuwa na idle money. There is no way utakuwa na idle money. So akikupigia na kuambia nataka unikopeshe pesa fulani, where is the idle money? I train them how to sit down with your parents, make them your friends and tell them, you know what, I'm maturing up. Hii si ile time yenye ulikuwa unaniplania pesa. Unaniambia ati hapana, sitaki uwekeleko. Wacha sana nijiplanie. Hii sasa ni ile time yenye wewe mwenyewe unaonyesha mzazi wako I can do something. And the moment you show your parent that you can do something, hakuna time yenye atakuwa time mwenyewe uko nazo. Kama una ni sawa because anajua kuna program kanaendelea. It has to start from you. When I realized that all changes hata zinataka kuona kwenye nyumbani,
the black tax, it has to start from you. Because wewe ndio unafanya ikue. Sometimes you have to harden your heart kidogo. Yes. And as much as you want to help, kaa ngumu. Juu nawe ukitoa, utatoa kila kitu. Pesa zitoshangi. Utatoa leo, kitu kingine katokea jioni, saa 7 itokee. Yes. So, mimi nikiwa kule, there's a part where I called my mom first. At first, before I started having my financial book, hata mimi nilipigianga mamangu, I made my mom understand that now, for me to actually save you from poverty, I have to save myself first. Siwezi, tumeshikwa Lynn. Tumefungwa mikono na miguu sisi wote. How will I save you kama sijafungua mikono yangu? It doesn't happen that way. Nitakufungua aje? I have to save myself first. I have to open my hands first. When my hands are loose, that is when I can open yours. Asiwezi fungua. I made my mom understand that. So we started from there. That is why I've been able to do all these things akiwa ametulia tu. Namwambia ikifika end month, this is the amount of money I can be able to give you. Hii mtaweza kumanage. Nikikutumia hii, dad anaongezea kidogo, you manage it. Because if I give everything, we are definitely going back to poverty. Yes. No. And when I pave my way, mutaenjoy. Nyinyi ndo mtaenjoy sana. But now when you drain me, when will you enjoy? Hakuna. And then my goal was to invest, because I believe being wealthy is all about investment and what you have as an asset, not what you have money-wise. And I really wanted to avoid storing liabilities. Kujijengea, by the way, me, I don't encourage young people to kujijengea nyumba. At a young age, no. I don't encourage you. I was doing my mathematics and I was telling people, if you have a certain amount of money, umeweka into investments and assets, sell that thing after 5 years. Hii nyumba yenye umeishi after 5 years, haitakuletea anything. Ni nyumba yako. You will pay bills, electricity and everything. You are young. Tafuta. I did my mathematics before I started investment and nikaona, why don't I buy things that I can be able to sell after 5 years than kuishi kwa nyumba yenye inaniitisha pesa, inaendelea kuninyonya pesa, na hile in 5 years time I'm going to be somewhere where I can build a better house than hii yenye niko nayo sasa. And other assets. Because now I'm going to sell, get the profit, na niongezea assets zingine zenye hizo zitakuwa. So hata ukibai shamba, plant, make use of it. Hata naulizanga watu, unaogopa kununua shamba Malindi because kwetu ni Nakuru. Niko na shamba Malindi. It's because that is not, my plan is not to stay there. My plan is to resell in maybe, kuna time ya kuharvest na kuna time ya kupanda. The same way, kwa industry ya investment and money, you have to know how to play the cards of money. You have to know how, when you should release something. Naonanga watu wananunua gari, you stay with the car for more than 20 years. Ukiuza unaweza use kama scrap, it loses value. Buy a car, sell it in 5 years. Get another one. Move on. Mtu anasema hiyo anapenda you know, because in 5 years time there are new models of metal. Know when to release something. Exactly. Know when to release something. In 5 years time, new models, and then good. Nimeingia kwa my second investment yenye saizi nangoja my name transfer. So nimerudi. My boss told me, you are more than a salesperson. I want to see what you can be if I put you in a different position. Nikakuwa CRM. Nikapewa kwanza nikuwa CRM, you know, you have to manage customers. You have to manage anything dealing with customers. Now because I'm coming back home, mimi ndo nitakuwa on ground kudeal na customers wangu wanataka kufahamiwa aje. I have to also increase productivity. Hizo vitu zote juu ninafanya. Kaniambia, this position suits you well. I registered for schooling, of which I'm still waiting for my certificate and working. And I'm also doing life coaching as a course. Ukaregister shule ya? Si nini kukua customer relations? Yes. Ukaregister. Aya. Nimeregister sasa hiyo. I'm still learning. Na sasa hizi nataka kuingia into driving school. At least aliniambia I will be giving you time. Nikitokea kazi na kupea time. Jioni, an hour or 2 hours, unaenda for your driving school. So ndio mtu ni kama the goal is to see you grow. So nimeingia, mimi ni CRM. Niko na investment. Pesa zimeanza kuingia. And now unapata sasa right now as we are speaking, unapata everybody's like, huyu alirudi juzi. Maybe ako na hizo pesa. They don't know where I began. Maybe ako tu na hizo pesa. Wacha ziisha, zile zilikuwa na save tu. Zitaisha tu. Zikiisha, she will go back to square zero. And I tell people, what happened to another person doesn't have to happen to you. It doesn't have to happen to you for you to have the same, story. It doesn't have to. If that person suffered kutoka Middle East, akakuja akasuffer, it doesn't have to happen to you. No, your story quite interesting, it doesn't have to. Why don't you have your own story? Create your own story. Write your own story. You are the author. Lynn, hatujaishi kwa hii maisha tena.
This is the first time we're living. So if you do not experience this life, sahi venye tunaishi, when again will you experience it? This is the only first and last time you're living. Yeah. Existing physically, this is the only time. This is it. This is it. There is no other time. There is no like any other time. This. There is no any other time. And I understood when I love the Bible. I love God. So because I love Myron Golden, definitely anaongeanga kuhusu Biblia sana. Huko ndio hiyo njia inatupelekanga. And he made me understand that most of the things that niliongelewa kwa Biblia kama gold and silver zilikuwa zinasemekana ziko kwa nyumba yangu. And we are in God's image. Yes. So God lives inside us. So if he lives inside us, this is his environment. So this is where gold and silver belongs. So everybody is rich. Wherever your gold and silver unatoa. Milk and honey iko ndani yako unatoa. So it is for you to get what is inside you out. Whatever happens, inasemekana whatever happens in heaven happens on earth. Exactly. Heaven is inside you. Because that is what determines who you are. A good person anaonekananga heaven from the inside. So if that is heaven, why don't you bring it on earth? Exactly. And now you're back home. And now I'm back home, working, bringing in new things. In your office? In my office. Kwanza in my office, that is the main point. You know, I posted a video on Snapchat in my office. And my boss texted me, wow, you've really changed. What happened? And I was like, I'm not the same person. Your boss in Saudi? Yes, I posted, yes. Akakwambia you've changed. You've changed. I thought you will come back. I told her, we're going to discuss that, but I'm a different person. And I told her, thank you. You build someone who is great. Thank you for being that person you are. Because if you was a little bit different, I would not be the person I am. Singechanuka. Lazima kisu ipitie pale kwa kunolewa pale. Yes. So that it can be so sharp to cut. So you finished your 2-year contract? I finished my 2 years contract. I felt, feel the relief. Because, and then I had my exit plan. So, I definitely, nimemaliza contract, have some good amount of savings. Ukiwa na tupesa tuzuri kidogo, umesupport home all this time. I've come back home. And guess what, Lynn? Nimepata baba yangu. Ule mwenye tuko tunasikizana kitambo, ameninunulia shamba. Your stepdad? My stepdad. He has bought me a property. Yeah. And hata sikuamini. And he told me, nataka sasa in 2 months, 3 months time, because walikuwa na hizi chama zenye wanaingianga za mashamba. So akaniambia in 2 months time, watafanya name transfer. I want you to give me your details. Sikuamini, Lynn. Sikuamini. I cried. People change. People do. They change. And forgiveness is okay. And one thing I learned, complaining enough and putting things sana ndani yako na nyamazia, unakosa kuziachilia. Heal. The first step of actually growing in life is healing. That is the first step. Yes. A lot of us all have gone through so many things, a lot of traumas. The first step is healing. You have to heal from all those things. By the way, watu wengi wanapitianga vitu Middle East, not because walipata hiyo vitu Middle East. It's because they have traumas hawaja heal. Zenye walibeba. Yes. Like I was talking to a certain lady, she was telling me, huyu Mwarabu ananitreat hivi, nikikumbuka bwana wangu vile alikuwa ananichapa, the same thing ndio na nini huku. Nasikia nimelose, and I was like, it's because hauja heal. Hata labda vitu zinakufanyikia huko, ni juu akili yako hayuko hapo. Bado akili yako iko kule. There is no way the past will ever repeat itself. Na juu the past has already passed. Why are you carrying it forward? Mbona unaileta kwa the present life? Because it will affect you. And before you realize, you may waste a lot of your time. A lot of your youthful life is wasted. I tell a lot of young ladies who are in the Middle East, if you're in your early 20s, please work on leveling up, work on being a different person. Because usiseme now this is, hapa ndio ninataka kukaa. Nasikianga kwanza sana wakisema, I want to stay here for 5 years. And I'm like, gosh, I wish you knew how powerful you are. Everybody is powerful in their own different ways, Lynn. Very, very powerful. So I wish you saw what I'm seeing inside you. Because these ladies, wewe ndio uende upitie ile nini hardship yote na uexcel utoke huko. It means you can overcome any single challenge. Absolutely. You can open a business, iende chini na ujue venye you can make it. You can. Definitely. Do you think you're gonna go back? I don't think so.
unless I'm going to do projects that we are going to do. We are going to travel. I think the first place we are going to go is UK. Yeah, we are going to go because we are getting into the construction. Tunaanza affordable houses. Yes. Tell them about it. Nimesema, see, this is for you, not the company. Not the company. For you. So we are starting on affordable houses. Remind them of the company. It's a Milescope Limited Company. Milescope. I deal with lands. Yes. Na saizi sasa tumeingilia kwa manyumba. Okay. Real estate. Tumeingia kwa manyumba. Yeah. And where badala ya kupoteza pesa zako mahali pengine, at least you'll be knowing, nikiekelea pesa zangu pale and maybe umenunua alafu unauzia kampuni, inakutafutia clients, wanaingia kwa nyumba yako, inakuania pesa hata ukiwa mbali. That is our aim. It's like an investment. So mnaenda UK? Tunaenda UK, we are going to sell our company. We are tumealikwa different countries. So sasa hizi I'm not traveling to go and work in someone's house. I am traveling as a businesswoman. And I'll be here to cheer you up. I can't wait to be here again and tell people, you know what? I made it. Kwanza wacha ni drive. Yes. I'll be here. You will be. You will be. I definitely will. I am so proud of you. Thank you. You are able to see opportunities. You're able to put in the work. You're able to challenge yourself. You are 20 what? 25. I'm turning 25 this Thursday. 25th. Happy birthday. Thank you. Happy birthday Thank in you. advance. You are able to... Hey. Yeah. It's so beautiful. Like I want this for every young person that They is can, watching right but the problem is they feel like they don't want to release, you know, ile fear of being judged, fear of a new environment, fear of the unknown, fear of change. All these things are affecting people. I wish young youths knew that all these things you can actually pave a good way. Ukiangalia two things on a different perspective. Alafu change your mindset. Mindset works. Kila kitu, and it's always the foundation. Yes. Because some things you used to be told, money is evil. There's no way money is evil. How is money evil? When you look good, do you feel any Very evil? confident. No, there's no evil. People who are dealing with money are the ones that are destroying the name, not the money. Not the money. Not the money. Now you'll be traveling across the world. Yes. Not work as a Sasa ukikuja househelp. kwa kampuni unanipata in my office as a CRM. How is the working environment? Watu Very wanakuchukulia conducive. aje? Yani kule nimepokeleka. They took me, by the way, walinichukua airport. Wakakuja na title yangu at the airport. I made a video. That video really went viral. Wakakuja na title yangu, wakanichukua. They wakanipeleka hadi kwa ofisi. Show me, this is your office. I saw my people tagging me there. I had to sign the document, ile ina photocopy, ndio uende na the original. So signing, nikakata keki, champagne, like everybody in the office loves me and they have not seen me. Yeah, as you can see, Stima Imepotea, it's a national blackout, but the show has to go on. Yeah, so I was asking Amina, you are not scared of new territories? Yes, I'm not scared because those people walini accept vizuri. They loved me. Now I want people to see how they can just come from a place where you do not know yourself to a place where you find yourself, finding your space, finding your purpose. What were you born to do? Like, who are you? Because that is exactly something that people miss. What do you think is the biggest challenge kwa watu wetu wenye wako Gulf? Watu wengi wenye wako Gulf, the problem inakuanga, you want to sympathize with the situation. Unataka sana attention na I think most of them feel lonely because you're there. Most of us hatukuwa hiyo najua, tulikuwa tunajua tukienda duka. Na ni kwa gari. Tulikuwa tunajua. You have to, unaingia kwa gari, unapelekwa duka, unarudi. Na hiyo duka unapelekwa yenye wao wanataka kuenda. Si wewe ukitaka. So unafungiwa, you're locked up in a room. So you're so lonely. Anybody that comes hapo along the way, nasikia wengine wameanza kutumia vijana pesa. Why? Because they feel lonely. They want somewhere where they can lean on. Someone who can listen. You don't feel lonely? I don't. Ka relationship, hivyo? You're too busy, you don't find time. For real? Because at night, I always have a show. Kutoka saa 4 mpaka saa 7 ama saa 8 usiku. After umemaliza job? Every single day. With my general and other people. Other maybe nurses, doctors. Yes. They come. I host them. Wanakuja live. Tunaenda kwa Milescope. Hapo kwa live yake. We talk to people. The young generation. So nimetoka kazi ama niko kazi kwa Mwarabu, usiku niko kazi
hii ingine ya kukuja sasa inspire people. And you know, real estate is very complex. Yes. How are you making sure, because a lot of people are following you, how are you making sure they will end up at the right place? Number one, I had to do my own due diligence myself. As I said earlier, I had to work with my lawyer first. Kwa real estate, it's lazima we mwenyewe ukuwe na interest before other people can come in. Hawezi ingisha watu kwa shimo yenye hawajaingia. That was my greatest fear. That is why I had to kujiingiza kwanza, nione vile kutafanya, and that is why I had to involve a lawyer. So I'm always concerned with people who are in the Middle East. Wanawaambia, if you want to deal with real estate, unataka kujinunulia maybe whatever you want to buy for yourself, shamba, ama hata una deal na nyumba or anything, please make sure. And mi anambianga, it's rather you lose that small amount kwa lawyer ama kwa mtu wa search na survey than lose the whole amount. It's rather you get the right information than just get yourself there blindly. And a lot of these people, unapata, they want to get involved in real estate kwa sababu ya peer pressure. Niliona Amina nirudi, amenunua shamba. Naambianga watu hapana, don't usikimbie. First get the good information, sit down, get good information, learn more. Nataka why am I getting this piece of land? Because when you are driven with the want and the thirst to actually buy it, utanunua hadi mwisho. The why. Yeah, the why. Why am I doing this? Because everything, by the way, umeleta point mzuri sana. That why, hata ukiwa kule Middle East, why am I doing what I'm doing? Why am I in the Middle East? Why am I in the Middle East? Mimi naambianga watu, you have to grow through the process. You have to. One of the things nimeona, you are able to spot opportunities. Exactly. Ulijua kuna opportunities ya kuwork na watu wa traveling. Kuna opportunities za kuwork na watu wa real estate. Kuna opportunity hapa za ku mentor people, coach people kwanza, like groups, nini. You are able to see those opportunities. Yes, but kuna mtu, yeye as long as ako pale, as a house help ama as anything else, that's it. Ameenda afanye hiyo for all those years and then akuje. Could you talk to us about the importance of seeing opportunities zenye ziko around you? First, you have to stop feeling comfortable. You're not where you want to get to, unless you want to be a kadama all your life. Unless you want to be a housemate all your life. But if you're not where you want to get to, don't feel comfortable. Don't rest until you get where you want to get to. That is the first thing. Naambianga mtu, stop feeling comfortable. The moment you start feeling comfortable, hapa niko kwa nyumba tu. Si ni kazi ya nyumba na nalipwa. Hainisumbui. Why don't you get some good information? Have that urge to want to know more. Huyu kwa nini yako na hii na hii na hii na hii? Why is this one doing this and prospering? Why are rich people always seated down earning money? But I have to wake up every single morning and struggle so hard for me to earn money. Lazima niamke niingie kwa ofisi. What do rich people do? How do they do? Do they do? Unaona, a lot of people living in the Middle East wako so reluctant because anapewa kila kitu kwa nyumba ya Mwarabu. Napewa every basic needs. I can eat, drink and sleep. Getting money. Hivyo tu. Unasahau maisha yako kwenye uliweka full stop in Kenya. Hapo ndio utaokotea maisha yako. Wow. Exactly that. When you like sentence ukiweka full stop, that is where you start. Write a composition today and then anza kuandika hapa. Kesho unataka ati hapo kesho unataka kuendelea, unataka kuanza another story. It doesn't. You will miss everything. So you have to write a composition, know where hapa ndio full stop imefika. The next hivyo. Exactly. And that's it. And you see, one of the things mtu atauliza ni when you are going through those tough moments ukuli, you did not run away. But I know, yes, people face a lot and some run away. What prevented you from becoming a Kemboi? Okay. Niliangalia maisha yangu kama kuwa Kemboi na maisha yangu nikiwa kwa hii nyumba. Number one, ninapewa hadi wifi. And remember, I'm an influencer na lazima ukue na uko nje nitanunua data all the time. So even if I'll earn good money when I'm outside, I will still need a lot of money to buy data. Na huko, credit ya 100, uki-convert into the Kenyan shillings, ilikuwa nafika around 4,000. 100. Na hiyo credit haitatosha. Lazima ununue unlimited. Kizungu na meli. So ununue hiyo like ya 175. That is around 7,000. Averagely around 7,000-8,000. Imagine. That's what, and you can send that back home. Unaangalia hii inaweza nunua na hata ikose I can send it back home. And that's something else I was learning through the process. Hata nikitoka nje nakimbia nini sasa in the first place. Huyu ni Mwarabu. Huko nje sitapata Mkenya, ni Mwarabu bado. Yes, Wakenya wako lakini wenye tunaenda kufanya nao kazi. So ni Mwarabu. What will be so different that I cannot be able to solve? I had to learn how to grow. Because ukiwa kwa hiyo nyumba,
na ujue how you will grow na venye una by the way I had to learn to have good EQ, IQ. Those are two things that nilikaa chini mimi nikiwa na hasira nakaanga aje. Can I control my anger? Because if I did not learn the hard way how to control those things, hata kwa biashara. Haungemake. Saa hizi like unapiga na mtu asubuhi, I want to cancel, I'm paying property lipa mdogo mdogo, I want to cancel. You start imagining. Ukiwa na mtu hasira, you will actually find umeharibu kila kitu. But I had to learn how to manage those things. Have good EQ, have good IQ, ndo kila kitu will fall in place. Yes. Good. And mimi nasemanga from that place, if ningekemboi, singejisaidia. Huko nje kuna raha. Lynn kuna raha. Huko na wasichana wadogo wadogo. Arudia kuna raha. Ama kikuyu definitely. Hiyo tutoangi. Hiyo tutoangi. Hiyo mwezi toa. It's a raha moment. It's okay. It's a raha moment. Huko nje. No. I was like hapana. Life is good. Life is good. Nikaanza kuangalia hapana, nitoke nje kuna pesa mzuri. Lakini at the end of the day and then alafu huku mimi ni mentor, kumbuka. So mentor kitoka nje na anatuambia tukae kwa nyumba tuvumilie, it is not making sense. So I had to be the picture that I want people to view. Unataka kusoma kitabu na wewe mwenyewe unaniambia nisome kitabu, which book are you telling me to read? I have to see the book. I have to see it physically. Hii ndio kitabu. Okay. Exactly. So I had to lead so that people can follow. When I tell you even unakana Mwarabu, unaniuliza uliweza kukaa na yamo ulipotea. I can't do it. So I had to act what I want to see. Yes. And also sacrifices. Exactly. You don't sleep. You cut down your sleep. You wake up early in the morning. And when I started changing, you read. When I started changing, boss wangu akachange. Mpaka ulikuwa napata nimekaa to those late hours. Ana shida. Ako sawa. Yeah, nadhani naongea na family. She's not concentrating. But one thing enye nilisema, I have to put boundaries. I've never posted the house. I've never posted the kids. In as much as I know, singeulizwa. But nilisema no, I cannot do this. This is my story. This is my page. I don't post such. Ukaeka boundaries. Nikaeka boundaries. I have to respect her for giving me this platform and this place. Ya kujikuza mimi mwenyewe. And by respecting her is not showing her privacy. So a lot of people by the way unasikia huyu alipelekwa hadi polisi. Posting the kids, posting the house, you want to showcase the house venye inakaa. That is wrong. Weka boundaries. In as much as that person has given you access to everything na amekwambia you can do anything, please, wewe mwenyewe unaweza kuweka boundaries. After posting those people there online, unajua aje what will happen next. Wakora kuja nasema you were exposing my family. Good. What do you want people to learn na story yako before we wind up, or what else do you want to add? Through my story, I want people to know that it doesn't matter what position you are in life. What matters is how you're facing the challenges that are there and how you actually your path, your yako ya kukua unai embrace aje. Yes. How are you doing it? Ukiambiwa hivi, are you a good listener? Wewe ni mwanafunzi mzuri. Are you learning to say naweza sikiza? And a lot of them waste a lot of time, Lynn. Wanna waste a lot of time. Mimi ni youth size. I want to retire at 35. So 10 years from now. If nitajaribu nianze saizi kujipoteza in life, the whole thing that I want, hiyo venye nataka kufuata maisha yangu this year, next year, I will not. Everything will fall apart. Kila kitu. So at 35, naanza sasa kufikiria ama ni retire at 55. I lose track of everything. So if you're young, you're in the Middle East, you're in any position you're in life. Hata kama ni hapa Kenya, and you're not okay, your position in you, ask yourself, are the people the problem or am I the problem? And then ask yourself, if the people are the problem, what about me? What am I doing to change the position that I'm in right now? If you're not putting in efforts, start waking up leo. Anza leo, sema kesho, procrastination eka X. Because some of us tunaji self-sabotage sana. Na vitu zenye sisi wenyewe tunaweza prevent. Like ningekosa kufanya content, singekuwa kwenye niko sahi. But I had to wake up every single day. Na nasema nafanya kazi nimalize, niingie kwa content, nimalize usiku nyingine nianze ku advise watu. Good. Yeah. How can people connect with you? I have... Or where can they check you out before we finish? And feel free totally to add anything you want to add. Okay, they can reach me on my number. Yes. 0719 11 62 48. Good. For any advisory, whether uko Kenya and you feel so down and low, I'm always here. Lynn nasemanga, mimi nilisaidiwa, niliinuliwa na mtu,
I would do the same for any person who comes. Any person mwenye kwa Middle East, you feel so down and low, reach me out. You can also find me on TikTok, Zawe Amina, Facebook and everywhere, Zawe Amina. Yes. Good. Yes. What is your parting shot to the guys who are watching? The guys who are watching, please kindly, if you have not been watching Lynn, and you have watched Lynn for the first time today, please kindly. Mimi, I've learned. By the way, I mentioned a lot of your shows because I have learned so much from you, Lynn. I've learned so much. Ile time niliingia kwa this real estate industry and wanted to learn more about farming. Page yako ndio ilikuwa ya kwanza from kina Wambogo, kina Farming on Fire, au wote. I had to learn. Muda mwingine ulikuwa umeleta mushrooms. Yes. I can't remember the name of that lady. Alikuwa na mushrooms in 6 weeks anapata over 400,000. Farm on Fire. Yes. So I used to watch and learn. So any person who is there also on your page, this is one podcast that I would never miss for anything. I would wish mtu asome, I learn. I also watched another show of yours, Juicy. Another dude, a white lady talking of his story, how he grew up, uko kwenda majuu. And I was listening and I was like, who doesn't watch Lynn? Thank you. Who doesn't watch you? I appreciate it, honestly. I appreciate it. Yeah, because we learn more. Tuna learn, in as much as we want to learn from other people who are not in Kenya, people who are from the ground where you're in. I appreciate that. You're one of the people that I would advocate for. Thank you. And I wish you all the best. Thank you so You much. are, as I said earlier, honestly, I didn't even think we would get deeper into the story, but for me, when I see something special in someone, I always try to say it. What you do with that information, later on, you now figure it out, you know. But you're very special, and I know you're going to communicate to a lot of people, not only in Gulf, even in diaspora. And I love that someone was able to hold your hand. What would you tell him? What would you want him to know? Because it takes a destiny connector to be able to help, you know, elevate your life. What do you want to tell him? First and foremost, I would he has a story behind that. Yes. Behind him being called General. But because of the respect, you're General inamfaa. Because of whatever he does. Yeah. By the way, running akienda kwa show apate talented youths. Lazima pick. I want to support this and this and this and this. That is his calling also. I would really, yani sijui hata nitamthank Angeline, because this man, apart from just inspiring me, he has been there, even financially. Ndio mtu akulipe, najua wewe ni msichana wa kazi mahali unalipwa around 30 to 40,000, imeanza kuingia imepanda juu. Unalipwa hiyo pesa, na yeye kwake una earn around 100 G's and above. Na anakulipa tu, bila kuhesabu una earn nini, ama bila kuangalia ile position yenye uko. That person, it takes I would wish to thank him so much. Nimwambie tu aendelee kusaidia wenye anasaidia, just like that. Because he doesn't know. Unajua universe inakuconnecting na mtu, because maybe in future that person anaweza kuja to be someone great that maybe watoto wako watahitaji. That is just the universe. Connection. I would wish to tell him thank you. Kazi amefanya ni safi, and I promise him to be the best version of myself. That what he wants to see inside me is exactly what I'm going to build. Yes. Good. And to the people kwa Gulf? Watu wenye wako Gulf, I would wish to tell them, keep on moving and keep on elevating. You can't just be there stuck at one position, apana. Keep on elevating. I'm always talking about leveling up. Level yourself up every single day. Ukiamka, ask yourself, apart from hii pesa kidogo nimepata kwa Mwarabu, 30 reals, tunazitanga 30 reals, nimepata 30 reals every single day. Apart from that money, what else have I gotten in my life? Hiyo 30 reals itaenda kwa finances, and then what will be left inside me? Good. You can't, nambianga, don't sleep at just that. Don't feel comfortable with 30 reals. You're more than that. You're worth more than that. So if your worth is more than that, and you are the prize, be the prize. Why not? Me, I'm wishing you all the best. Thank you I so hope much. I see you in international stages. I hope you see, sometimes I say, in life, when you see opportunities, just grab them. Just grab them, and the future is so bright for you. And I'm happy there are people who saw that, and they just saw that opportunity, and they gave you the chance. But above all, I keep saying, opportunity. You know, there's a very, people say it's when an opportunity meets preparation. Exactly.
that opportunity would have come your way, but had you not been prepared enough to grab it and go and self-improve yourself, your IQ, your AQ, do the work, make sure that you do a couple of sacrifices here and there, then look at you right now. Ingekupita tu kwa sababu angekupea your job na aone uifanyi. So at the end of the day, haungekuwa the CRM, whether you like it or not, angeona loophole, she's not able to do this. So at the end of the day, I really, really, really am proud of you. And I hope people can get to experience your greatness. When you start your podcast, call me. I'm really happy to be a guest on your podcast. And you just have a lot going on for yourself. So before we wind up, if you were to speak to yourself right now, what would you say, dear Amina? Dear Amina, I'm so proud of you. I am so proud of you because of the many challenges, many things that you've faced and broken through them. I am proud of you for actually seeing the purpose in life. Now, growing that child, that small child that really cried, that was suffering, that was left behind. For growing that child, you deserve the best. And I'm going to make you proud. I'm going to make you the best version. I'm going to make you an example. As people call you mentor, I'm going to make you exactly that and more. Good. Yeah. Good. Proud of you. Tell my people bye. And I hope you guys have really been inspired by this conversation. I don't think, or I don't remember having interviewed a young person that has also really challenged me. I'm looking at her and I remember my days during her age. It's a hustle, it's a process, it's so many things. It's a confusion, like ni confusion, you're always confused, but you gotta keep moving one foot in front of the other. So I hope you've really been inspired, and I hope you can be able to get your take home from today's conversation. Let us know on the comment section, and don't forget, I said it's not an ad, but go check the company she's representing. They've not even paid me anything to talk about them. Honestly, I also don't know much about them, and just go check out. And if there's something you can be able to learn from this show, take your notebook, take your pen, and write that down. It's really been amazing having to host one person from Gulf with a very different mindset, and I hope we can be able to push that even to our brothers and sisters, because I always say, once you survive Gulf, hakuna kitu ingine huwezi survive kwa maisha. There's nothing else huwezi survive kwa maisha. So get hold of her. The contact details are on your screen. Check her out on TikTok, follow her, ask her all these questions that you want to be able to ask her. All the books that she has mentioned, also I will be pinning them on the comment section so that you can be able to go and refer. And of course, I want to say thank you to our people at Maridadi Motors. I spoke about them at the beginning of this video, and also our people at Optiven. I'm also happy to see you're working for a different real estate company. For me, I've always said land is very complex, and that's why I work with just minimal people as possible, people like Optiven, but I'll be also sure to check her out so that the cake is big enough for everyone. So go support her, support our sponsors as well, and don't forget to follow her. And if you have questions, her number is right here on the screen. Go, and also you can DM her. But cha muhimu guys, tufungue akili yetu. You can see what young people here, you can be able to see what young people here are doing. So don't hold yourself back. Go out there and do it. Really been nice having this conversation. I hope I get to see you guys tomorrow at 10 a.m. Bye-bye.